ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः। अद्य 13 इति सूत्रं पठनीयं खलु? श्लोकम्। अस्तु, नलिनी भगिनी पठितुम् इच्छति वा? नमस्ते भगिनी। ततः शङ्काक्षभेर्यश्च पणवानखगो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत् पदच्छेदः। ततः शङ्काः च भेर्यः च पणवानखगो मुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त सः शब्दः तुमुलः अभवत्। पदपरिचयः। ततः अव्ययम् शङ्काः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमपुरुष बहुवचनं च अव्ययम् प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्। We are in Geetha Pravesha book 15 page number भगिनी। नलिनी भगिनी पठतु। भेर्यः ईकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं पणवानखगो मुखाः। पणवानकगोमुखाः। एकं निमिषं भगिनी। पणवानक गोमुखाः। पणवानक एकं पदं, गोमुखः एकं पदम्। पणवानक गोमुखाः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं सहसा अव्ययम् एव अव्ययम्
अभ्यहन्यन्त अभ्यहन्यन्त अभि प्लस हन् आत्मनेपदी कर्मणि लङ् लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम् सः दकारान्त सर्वनामपद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् शब्दः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् तुमुलः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अभवत् भूधातु परस्मैपदी कर्तरि लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् अस्तु भगिनि पदार्थः धन्यवादः अनन्तरं ललिता भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आम् पदार्थः तदा तस्मिन् समये शङ्खाः भैर्यः पणवानकगोमुखाः पणवाः आनकाः गोमुखाश्च सहसा एव युगपत्येव अभ्यहन्यन्त नादिताः अभवन् सः शब्दः नादः तुमुलः घोरः अभवत् सञ्जातः अन्वयः तदा शङ्खाः भैर्यः पणवानकगोमुखाः च सहसा एव अभ्यहन्यन्त सः शब्दः तुमुलः अभवत् धन्यवादः क्षम्यतां महोदय हा पणवानकगोमुखाः एकं पदमेव भवति खलु एकं पदमेव समासपदम् इतरेतरद्वन्द्व आमामाम् अनन्तरं कृष्णकुमारी भगिनी पठितुम् इच्छति वा? नर्मदा भगिनी अहं पठितुम् इच्छामि। कृष्णकुमारी भगिनी पठतु। अन्वयः तदा शङ्खाः भैर्यः पणवानक गोमुखाः च सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दः तुमुलः अभवत् आकांक्षा अभ्यहन्यन्त के अभ्यहन्यन्त शङ्खाः अभ्यहन्यन्त शङ्खाः पुनश्च काः अभ्यहन्यन्त शङ्खाः भैर्यश्च अभ्यहन्यन्त शङ्खाः भैर्यः पुनश्च के अभ्यहन्यन्त शङ्खाः भैर्यः पणवानक गोमुखाः च अभ्यहन्यन्त शङ्खाः भैर्याः पणवानक गोमुखाः च कथम् अभ्यहन्यन्त शङ्खाः भैर्यः दीर्घं नास्ति अत्र शङ्खाः भैर्यः पणवानक गोमुखाः च कथम् अभ्यहन्यन्त शङ्खाः भैर्यः पणवानक गोमुखाः च सहसा एव अभ्यहन्यन्त कदा शङ्खाः भैर्यः पणवानक गोमुखाः च सहसा एव अभ्यहन्यन्त तदा शङ्खाः भैर्यः पणवानक गोमुखाः च सहसा एव अभ्यहन्यन्त नमस्कारं नमस्ते भगिनी అయితే पणवानक गोमुखाः एकं पदमस्ति अतः पणवानक गोमुखाः इति वक्तव्यं पणवानक गोमुखाः न तथा न अस्तु अनन्तरं I observed another one thing in the pronunciation when eva is coming like you are pronouncing like eva like yakara many times we do that when ikara is there or ekara is there or ukara is there yakara we normally use we have to keep in mind that it has to be pronounced separately
when we join the words, that yakara will come automatically. But we have to make sure that we have to pause. We have to pause and pronounce the swara as a swara, like sahasa eva, sahasa eva. Many times we say sahasa eva. That is not correct pronunciation. Even when we are reciting the Bhagavad Gita shlokas, wherever there is swara like this, we have to make sure we pronounce it clearly like a swara only, and this yakara sound should not come. Okay, these are all small things, but they make a big impact when we are reciting the shlokas. Anantaram Narmada Bhagini. अस्तु महोदय अभवत् द्वितीया क्रिया अभवत् कः अभवत् सः अभवत् सः कः अभवत् सः शब्दः अभवत् सः शब्दः कीदृशः अभवत् सः शब्दः तुमुलः अभवत् तात्पर्यम् तस्मिन् एव काले शङ्खानां धमनं भेरीणां ताडनं पणवानाम् आनकानां गोमुखानां च वादनं सम्पन्नम् येन सर्वत्र महान् शब्दः सञ्जातः ధన్యవాదాలు మీనింగ్ ఒకసారి చెప్పండి అది చెప్తాను అదే సో హియర్ ఇన్ దిస్ శ్లోక తతః శంఖాశ్చ భేర్యశ్చ పణవానక గోముఖాః సహసైవాభ్యహన్యంత సశబ్దస్తు మూలోభవత్. సో హియర్ తస్మిన్ ఏవ కాలే శంఖానాం ధమనం భేరీణాం తాడనం పణవానాం ఆనకానాం గోముఖానాం చ వాదనం సంపన్నం येन सर्वत्र महान् शब्दः संजातः. So at that time, at what time, what was the previous shloka? Tasya sanjanayan harsham kuruvriddhah pitamahah simhanadam vinadyochaihi shankham dadhmau pratapavan. So Bhishma made this simhanadam and blew the conch. After that, at that same time or just after that, Shankhascha Bheryascha Panavanaka Gomukhaha. As soon as Bhishma blew the conch, immediately after that, everyone blew their Shankhas. Bheri. Bheri is a kind of instrument which is used normally in the wars, which they play right before the war. Similarly, Panava. A drum-like instrument. A drum-like yes. instrument, Bhagini. Panava and Anaka and Gomukha. All these also are musical instruments which are played before the war. Okay. Sahasa eva abhyahanyanta. Sahasa here means it is an avyayam, which means suddenly or all at once or with a lot of force. Any of these meanings can be applied. Abhyahanyanta is han dhatu, abhi upasarga. So han normally means to kill, right? But here it means to strike to strike. So abhyahanyanta. All these musical instruments are played. The drums and all these shankhas are blown, and so this sound is made suddenly. Sa shabdaha tumulaha abhavat. And that sound which came from all these instruments and the shankha, tumulaha abhavat. Tumulaha is a very like roaring kind of sound, like resounding. Tumulaha abhavat. So with these sounds, all these sounds were resounding. They were blown so loudly that it was resounding. That is the meaning of the shloka. So here we have, in this shloka, we have two kriya padani. What are those? Abhyahanyanta and abhavat. Okay. So in a shloka, sometimes we can have more than one kriya padam. Here both are primary kriya padani. Now in the previous shlokas, we have seen like a kritva, drishtva, such kriya padani are there. Those also are kriya padani, but they are not primary kriya padani.
they depend upon the primary Kriyapadam. Only when a primary Kriyapadam is there, they exist. We cannot simply make a sentence with just Kritva or Drishtva, right? So though they are Kriyapadani, they are not independent. So they still connect with the main Kriyapadam when we are trying to show the Karaka Sambandha. Whereas here, both Abhyahanyanta and Abhavat, both are independent Kriyapadani. So we have to split the shloka into as many sentences as there are independent Kriyapadani. So here, since we have two primary Kriyapadani, we can make two sentences in the Anvaya. So the first one, for the first sentence, the Kriyapadam is Abhyahanyanta. So Abhyahanyanta means making sound, right? So Ke Abhyahanyanta, Shankhaha Abhyahanyanta. So what is the Karaka relation of Shankhaha? Kartrikarakam. Kartrikarakam. Shankhaha Abhyahanyanta. No, actually, Abhyahanyanta here, Hanyate. Okay, it is in Karmani Prayoga. So the instruments were blown. The instruments were striked or played or blown. So here this is in Karmani Prayoga, the sentence. By whom? By whom were these? By the soldiers, by, the Yodhas and all. So here Shankhaha is Karmakaraka. It has Karmakaraka relation with the Kriyapadam. So Shankhaha Abhyahanyanta. So the Shankhas were blown. Okay, were made to make sound. Okay, so Abhyahanyanta here is in Karmani form, like Pathati, Pathyate. Okay, so similarly this is also, but it is in Lan Lakara. That is why the form is a little different. Okay, Anantaram Shankhaha Punaha cha Kaha Abhyahanyanta. Again, Shankhaha, and what else were also blown or made sound? Shankhaha Bheryascha. Bheri. Bahuvachane Bheryah. Ikaranta Strilinga Shabdaha. So Shankhaha and Bheryah were made to make sound. Shankhaha Bheryah Punaha cha ke Abhyahanyanta. Shankhaha Bheryah Panavanaka Gomukhaha cha Abhyahanyanta. Shankhaha Bheryah Panavanaka Gomukhaha cha Katham Abhyahanyanta. Sahasa eva Abhyahanyanta. Sahasa here you can take it as immediately or very strongly with a lot of force. Okay. So Sahasa eva Abhyahanyanta means soon after Bhishma blew the conch, immediately all these were made, used to make sound. Kada Shankhaha Bheryah Panavanaka Gomukhaha cha Sahasa eva Abhyahanyanta tada. Here actually Tataha is the word that is given in the shloka. We don't have Tada in the shloka, right? We don't have Tada. So you take it as Tataha only. Okay? Kada Tataha. Tataha can also mean after that, immediately after. In that sense also we can take Tataha. But since I feel, because they are only for some clarity, they might have used tada, but normally tataha means thereafter or soon after. In that sense also we can use. Tataha normally we use it like from there, right? Tataha. But we can also use it in after that. In that sense also we can use. So tataha shankhaha bheryah panavanaka gomukhaha cha Sahasa eva Abhyahanyanta. So when did all these instruments were made to make sound? Soon after or immediately after or then. Okay. Anantaram Dvitiyam Padam Kriyapadam Abhavat. Kaha Abhavat? Saha Abhavat. Saha Kaha Abhavat? Saha Shabdaha Abhavat. Here Saha is basically Visheshana to Shabdaha. Saha Shabdaha Tumulaha Abhavat. Okay. So here, usually when the Visheshana is like pronoun, like Saha, such things, we don't use the Kidrishaha. Though it is a Visheshana, technically, we don't use the word Kidrishaha in the Anvaya or in the Apeksha. Why? Because it is not describing anything.
It is not describing the noun. It is only saying that sound. Okay. So that is why we don't use the word Kidrishaha. So Saha Kaha Abhavat, Saha Shabdaha Abhavat. Saha Shabdaha Kidrishaha Abhavat, Tumulaha Abhavat. Means it was very resounding. That sound was very resounding. Okay. So now let us look at the Vyakaranam. Satya Bhagini, पठितुमिच्छति वा? आम् महोदये। नमो नमः महोदये। नमो नमः। तद्धितान्तः वा महोदये? व्याकरणं संधि। Madam, kindly tell me the page number, madam. 16. Page number 16. 16. We are on the 13th shloka. We are on the 13th shloka. 16th page number Vyakaranam Sandhi. Sandhi Sankhascha Sankhaha Adhikam Cha Visarga Sandhi Takaraha. Ekam nimisham bhagini. So here the sign, when it is in mathematics, when we are using it in the sense of mathematical equation, you can read it as plus. Sorry, adhikam. But here it is only indicating the joining of the two letters. So you simply say plus. Okay. Dhanyavadah. Sankhascha. Sankhaha plus cha. Visarga sandhihi takaraha stutvam. Bheryascha. Bheryaha plus cha. Visarga sandhihi sakaraha stutvam. Sahasaivabhya hanyanta. Sahasa plus yeva. Vriddhi sandhihi. Sahasaiva plus abhyahanyanta. Savarna dirgha sandhihi. Sabdas tumulo bhavat. Sabdaha plus tumulaha. Visarga sandhihi sakaraha. Sabdas tumulaha plus abhavat. Visarga sandhihi sakaraha. Refaha vukaraha gunaha pururupam api asti va. Samasaha gomukhaha. Goh mukham iva mukham yasya saha. Bahuvrihi vadya visheshaha. Panavanaka gomukhaha. Panavascha anakascha गोमुखाश्च द्वन्द्वः वाद्य विशेषाः ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते पठामि वा महोदये? एकं निमिषं। समास अपि पठतु। अभवत् वा? अभवत् महोदये। आमां धन्यवादः। So here samasa गोमुखः गोः मुखम् इव मुखं यस्य सः बहुव्रीहि वाद्य विशेषः. It is a musical instrument. Panavanaka gomukhaha, panavaha cha, anakaha cha, gomukhaha cha, dvandva. Itaretara dvandva. Tadapi vadya visheshaha. Astu. Any questions in this shloka? Mahodaya. ఒక్క నిమిషం. సహస ఏవ అన్నప్పుడు వెంటనే అన్న అర్థం చెప్పారు. సహస ఏవ పదార్థలో యుగపత్ ఏవ అని ఉంది. నాకు కలిపి అని కూడా యుగపత్ అంటే టుగెదర్ అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫర్ ఒకేసారి అన్నట్టు. శంఖాలు బేర్యాలు అవన్నీ ఒకేసారి. కరెక్ట్. ఆ అర్థం కూడా వస్తుంది. యా, అంటే సహస అనే పదానికి వీ హ్యావ్ సెవరల్ మీనింగ్స్. వన్ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ సడన్లీ ఆర్ వెరీ ఫోర్స్ఫుల్లీ. హియర్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ టుగెదర్. ఆల్ దీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వర్ బ్లోన్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. తతః అనేది వెంటనే అనే దానికి తీసుకున్నాం అర్థం కాబట్టి దీన్ని ఒకేసారి అని అనుకో. తతః అనంతరం అన్నట్టు, అంటే భీష్ముడు ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ భీష్మ blew his conch, soon after Bhishma blew his conch. In that sense we can take tataha, ante after Bhishma blew his conch. ధన్యవాదాలు. అస్తు महोदय ఈ సమాస విషये एकवारं ज्ञापयतु महोदय. गोमुखः गोमुखम् इव मुखं यस्य सः कथम् इति ज्ञातं महोदय?
Yeah, for some words, we need to know the word a little bit to understand the meaning. So only with exposure to more and more vocabulary, we will know the words. Otherwise, suddenly, if we come across Panava, Panavanaka, or Panava, if we are not familiar with the musical instruments used in the warfare, we won't know. So this is one way of learning vocabulary also. So there will be a first time for all of us to learn a word, right? Even in our mother tongue also, we learn the words as we are exposed to them. So here also we have to look at it like that only. So these words we don't know before, but now we know. So we are learning as we move. अस्तु महोदये, धन्यवादाः. हरि ओम మహోదయ, Ah. అది తతహ అనే దానికి ఇక్కడంతా మనం తదా తదా అనే ఉన్నది, అలా చదువుకోవాలా తతహ అని చదువుకోవాలా? నేనైతే తతహ అనే పెట్టమంటాను, because that is what is there in the shloka. Just you can stick with the tataha only. ఓకే. హరి ఓం భగిని. భగిని, తుములహ అనేది ఇంగ్లీష్ లో ట్యూమల్టస్ అని విన్నాను భగిని. అవునవును, అది మన కోవిదాలోనో అదే పరిచయంలోనో ఇచ్చారు. మీన్స్ బేసికల్ గా రీసౌండింగ్. వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇస్ లైక్ రీసౌండింగ్. అంటే అన్ని రకాల గొడవ, ఒక రకమైన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే ఇట్ వాస్ ఫిల్డ్ ద హోల్ ఫిల్డ్ విత్ వేరియస్ సౌండ్స్. ఎస్, అంతే కదా. దట్ సౌండ్ అంటే హియర్ సహ శబ్దః తుములః అభవత్. So they are not, the shloka is not telling that the place is filled with the sound. That shabdaha became tumulaha. Means the shabda was resounding. In that sense we can take. Or it was, resounding. More of resounding. అస్తు అస్తు భగిని. అస్తు. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ భేరీలు, శంఖాలు, గోముఖాలు, పణవాలు ఇవన్నీ కూడా వాయిస్తున్న శబ్దాలు, వాయిస్తున్నటువంటి శబ్దము మళ్ళీ రీసౌండ్ అవుతున్నట్టు. కరెక్ట్, కరెక్ట్. నలుదిశలా వ్యాపించింది అని కూడా వస్తుంది. అలా కూడా yes, it resounded, or it just filled up the place with that sound. అట్లా కూడా అనొచ్చు యాక్చువల్ గా. ఏన సర్వత్ర మహాన్ శబ్ద, ఇక్కడ తాత్పర్యంలో చూడండి, ఏన సర్వత్ర మహాన్ శబ్ద సంజాతః. సో దట్ ఎవ్రీవేర్ దిస్ సౌండ్ ఫిల్డ్. ఇన్ దట్ సెన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ సే the whole place is filled with that sound. In that sense we can take, because of the resounding. When will a place be filled with the sound? Only when the sound is resounding, right? Or it became so huge. ఎలాగైనా యుద్ధ భూమి అనగానే కొంచెం గొడవ కిందే ఉంటది కదా. అవును, అన్ని రకాల శబ్దాలు, మనుషులు, జంతువులు, బేరీలు, ఇవన్నీ. ఇంకా అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. సో అనంతరం రామమూర్తి ఆచారి మహోదయ, ఇది తతహ అని పెట్టుకోమన్నారు కదా, దానికి ప్రశ్న, ఇప్పుడు ఆకాంక్షలో ప్రశ్న కదా శంకః అని ఉంది కదా, ఇప్పుడు కదా ప్లేస్ లో కూడా కదా అనే ఉంచండి, కదా అనే ఉంచండి. బికాస్ హియర్ తతహ ఇండికేట్స్ టైమ్, సూన్ ఆఫ్టర్. సో యూ కెన్ స్టిల్ రైట్ కదా ఓన్లీ. ఓకే. So you can basically to just keep it more clear, tataha rasi pakkana brackets lo tada ante you ante to just express that the word tataha is indicating time. Like that also we can say. Sare. Okay, because when we are marking the karaka relations, tataha will be marked as a kind of adhikarana. Ante there is again, it is not a direct adhikarana, but there is a little difference, but it still is indicating the time. So it is a kind of kaladhikarana. So you can, the question will still be kada, and tataha, since it represents, after that, or soon after, or thereafter. So in the brackets, until you get comfortable with that idea, you can
put tada, but tataha is the word given in the shloka, so we can stick with that only. Okay. Tatha also will be given sometimes. That also sometimes will indicate after that, in the sense of, it will be used in the sense of after that, or therefore. All these can be used in all these senses depending upon the context. Astu. See, here again in the next shloka also we have tataha, which again means tasmat param, means after that, after all the sounds are made. Okay, so we have to get used to the usage of tataha in this sense. Astu. Anantaram Ramurthy Mahodaya patitum ichchati va? आं भगिनि ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पदच्छेदः ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः च एव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पदपरिचयः धकार महाप्राण अल्ल मध्यलोदी महाप्राणं प्रदध्मतुः that's what I was trying to say. Okay, should I read पदपरिचय also, madam? चलवाणि. पदपरिचयः ततः अव्ययं श्वेतैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृतीय विभक्ति बहुवचनः हयैः अकारान्त पुल्लिङ्गः तृतीय विभक्ति बहुवचनः युक्ते अकारान्त पुल्लिङ्गः सप्तमी विभक्तिः एकवचनः महति महत् तकारान्त पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचनं स्यन्दने अकारान्त पुल्लिङ्गः सप्तमी एकवचनं स्थितौ अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम द्विवचनं माधवः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं पाण्डवः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनः च अव्ययम् एव अव्ययं दिव्यौ अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीय विभक्ति द्विवचनं शङ्खौ अकारान्त पुल्लिङ्गः द्विवचनं द्वितीय विभक्ति द्विवचनं पदध्मतुः ध्मा धातुः परस्मैपदी कर्तरि लिट् लकारः प्रथम पुरुष द्विवचनं. धन्यवादः. अनन्तरं सुब्बाराव महोदय पठितुम् इच्छति वा? यस् महोदय. पदार्थः ततः तस्मात् परं माधवः श्रीकृष्णः पाण्डवश्च अर्जुनश्च श्वेतैः धवलैः हयैः अश्वैः युक्ते संयुक्ते महति विशाले स्यन्दने रथे स्थितौ उपविष्टौ दिव्यौ अलौकिकौ शङ्खौ प्रदध्मतुः मातवन्तौ. अन्वयः अपि पठतु. अन्वयः ततः माधवः पाण्डवश्च श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. धन्यवादः. भगिनी क्षम्यतां भगिनी, एकवारं प्रदध्मतुः रूपाणि प्रथमा विभक्ति रूपाणि एकवारं वदति वा? सो उपसर्गयुक्त ध्मा धातु
So dhamati, dham dhatu. ధమతి ధమతుహు ధమతః. లిట్లకార కదా, లిట్లకార కదా. లిట్లకార. ఇది లట్లకార రూపాలు ధమతి, ధమతః, ధమంతి. మీకు లిట్లకార రూపాలు దద్మౌ, దద్మతః, దద్మః. ఉత్తమ పురుషే ప్రథమ పురుషే లిట్లకారస్య రూపాణి దద్మౌ, దద్మతః, దద్మతుహు అని ఉంది భగిని ఇక్కడ. దద్మతుహు, దద్మౌ, దద్మతుహు, దద్ముహు దద్ముహు. కరెక్ట్. దద్మాథ, దద్మతుహు, దద్మ. దద్ముహు. మధ్యమ పురుష దద్మ భవేత్. అవును, మధ్యమ పురుష బహువచనే దద్మ. ఆమాం మహోదయ, ఆమాం. దద్మౌ, దద్మి, దద్మివ, దద్మిమ. ఉత్తమ పురుష. ప్రథమ పురుష ఏవ మహోదయ. ప్రథమ పురుష ద్వివచనం అస్తి. ప్రదద్మతుః. అస్తు భగిని, ధన్యవాదः. అనంతరం అస్తు ఆకాంక్ష. తిరుమల భగిని పఠితుం ఇచ్చతు. ప్రదద్మతుః. కౌ ప్రదద్మతుః? మాధవః పాండవశ్చ ప్రదద్మతుః. మాధవః పాండవః కౌ ప్రదద్మతుః? మాధవః పాండవశ్చ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. మాధవః పాండవశ్చ కీదృశౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః? మాధవః పాండవశ్చ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. మాధవః పాండవశ్చ కథం భూతౌ దివ్యో శంఖౌ ప్రదద్మతుః? మాధవః పాండవశ్చ స్థితౌ దివ్యో శంఖౌ ప్రదద్మతుః. మాధవః పాండవశ్చ కుత్ర స్థితౌ దివ్యో శంఖౌ ప్రదద్మతుః? మాధవః పాండవశ్చ స్యందనే స్థితౌ దివ్యో శంఖౌ ప్రదద్మతుః. మాధవః పాండవశ్చ కీదృశే స్యందనే స్థితౌ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః? మాధవః పాండవశ్చ మహతి స్యందనే స్థితౌ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. మాధవః పాండవశ్చ పునశ్చ కీదృశే మహతి స్యందనే స్థితౌ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః? మాధవః పాండవశ్చ యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. మాధవః పాండవశ్చ కైః యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః? మాధవః పాండవశ్చ హయైః యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. మాధవః పాండవశ్చ కీదృశైః హయైః యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ దివ్యో శంఖౌ ప్రదద్మతుః? మాధవః పాండవశ్చ శ్వేతైః హయైః యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. కస్మాత్ పరం మాధవః పాండవశ్చ శ్వేతైః హయైః యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ దివ్యో శంఖౌ ప్రదద్మతుః. తతః మాధవః పాండవశ్చ శ్వేతైః హయైః యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ దివ్యో శంఖౌ ప్రదద్మతుః. తాత్పర్యం. కస్మాత్ పరం is a nice word. After what? So Mahodaya, you were asking earlier. So kada, right? Kada also you can use. Kasmat param also you can use, because tataha indicates after that. But here in the previous shloka, in the padartha, they have given tasmin samaye, because they took tada. Tasmin samaye. But if it means like at the same time that Bhishma blew the conch, if we want to say in that sense, then tasmin samaye. If we want to express the meaning as soon after Bhishma blew his conch, then all these instruments were played. Then we can take tasmat param. Okay. So how we want to express that meaning? Of course, it is not up to us to make that decision. We have to follow the vyakhyanam of scholars. Okay.
Astu. So atra pradadmatuhu iti kriyapadam asti. So madhavaha pandavaha cha pradadmatuhu. Pradadmatuhu dvivachanam asti. Prathama purusha dvivachanam. So madhavaha api kartrupadam, pandavaha api kartrupadam. Astu. Anantaram kau pradadmatuhu. Madhavaha pandavaha kau shenkau. So shenkau kim karaka sambandhe asti? Karmakarakam. Karmakarakam. Divyau. So to which word will divyau be connected and with what relation? Visheshana for Shankau. So divyau will be connected to Shankau, not to the Kriyapadam directly. It will be connected only to the Shankau as Visheshana. We have to remember that Visheshanas will be connected only to the words that they are qualifying, not directly to the Kriyapadam. Directly to the Kriyapadam, the words only which are in the Karaka Sambandha will be connected, and the Kriya Visheshana, because of course it is describing the Kriya. And sometimes, yeah, that's all. Anantaram, katham bhutau divyau shenkau pradadmatuhu sthitau. So how will sthitau be connected? ఇది కూడా విశేషణమే అవుతుంది. దివ్యౌ శంకౌ. माधवः पाण्डवः अत्र भवति तयोः विशेषणं भवति. కుత్ర స్థితౌ అంటున్నాడు కాబట్టి అది కుత్ర స్థితౌ తర్వాత వస్తుంది. దానికంటే ముందు మాధవః పాండవః చ స్థితౌ కథం భూతౌ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. సో ఇక్కడ స్థితౌ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు విచ్? మాధవः పాండవः. Madhavaha Pandavaha, they both standing blew the conches. So that will be Visheshana to Madhavaha and Pandavaha. Okay, Sthitau will be Visheshana to Madhavaha Pandavaha. Sthitau is in which vibhakti? Ta prachaya. Ta prachaya. Sthitaha stitau. Sthitaha. So यत्र ता प्रत्ययः आगच्छति तत्र कथं भूत्वा इति उपयुज्यं भवेत् इति previous पुस्तके अस्ति महोदय. So here sthitau will be Visheshana to Madhavaha and Pandavaha, not to Divyau. Though it is given, sthitau Divyau Shenkau Pradadmatuhu. Do not confuse it as Visheshana to Shenkau. It is Visheshana to Madhavaha and Pandavaha. Anantaram, kutra sthitau, syandane sthitau. So what karaka sambandha does syandane have? Adhikarana. Adhikarana. Astu. So it will be connected to syandane. Syandane word, to which word will it be connected? Madhavaha Pandava. No. कुत्र स्यन्दने एव अधिकरणं भवति खलु స్థితౌ కి వస్తుందా భగిని? Yes, correct. To stithau, syandane stithau. So they are standing in the chariot. Okay, you can take it like that also, but you can also interpret it as they blew the conch standing in the chariot. So in the chariot. Astu Mahadev. So they are in the chariot while they are blowing the conch. So basically Sthitau can be connected to Syandane. Sorry, Syandane can be connected to Sthitau as Adhikarana or to Pradadmatuhu also as Adhikarana. Okay, but it is more applicable to Sthitau because Syandane Sthitau, standing in the chariot. So here that standing, that Kriyapadam, it is Syandane, where they are standing in the Syandana. So Sthitau is more appropriate, but it can also be connected to Pradadmatuhu in another way. But let us keep it to Sthitau only. Syandane, so it is Adhikarana to Sthitau. So Sthitau, it is Visheshana to
Madhavaha and Pandavaha, but it is a Kriya Padam in itself. It is a Ktha Pratyayanta. So it can be, it is a Kriya Padam. So Syandane is Adhikarana to Sthitau. In the previous shlokas also we saw a few such examples, right? So in that sense, Kidrishe Syandane, Mahati Syandane. So Mahati will be connected to Syandane. Syandane. As Vishnu. Punaha cha Kidrishaha Kidrishe Mahati Syandane Yukte Mahati Syandane. So Yukte again is, what relation does it have and connected to which word? Visheshanam. Huh? Mahati. Yukte is associated with Hayaihi. Yukte. Because the horses are tied to the Syandanam. Correct. Horses are tied to the Syandana, but Yukte, a chariot that is tied to the horse. Syandana pade. Syandana. Yukte అంటే horses are yukte to Syandana అని చెప్పాలన్నమాట. Correct. 1 second. So tied to the chariot with the horses. Okay. So they అంటే are ఇక్కడ సింధనానికి అన్వయం చేసుకోవాలి. So whenever you have such confusion, look at the vibhaktis and the Visheshana Visheshya Bhava. According to the Visheshana Visheshya Bhava, the Visheshana and Visheshya should be in the same vibhakti. So Yukte is in Saptami Vibhakti, Syandane is also in Saptami Vibhakti, so it is Visheshana of Syandane. Okay, Taihi Yukte, Hayaihi Yukte. Tied with the horses. The chariot is tied with the horses. So here, Hayaihi, what Karaka Sambandha will it have? Karana Karakam Vaktum. Karana Karakam అనుకోవాలా లేకపోతే సాధనం కింద రావాలా? హేతు కారకమా? Hetu avadu, definitely. It is not a hetu. Karanakarakam. Because it cannot be Kartrukarakam. Like in a Karmani Prayoga, Kartrukarakam will be in Trutiya Vibhakti. Because it is not doing any action, it cannot be that. It is only tied. The chariot is tied with horses. So we can take it as Karanakarakam. So Yukte, earlier somebody said it is Visheshana to Mahati. Mahati is one Visheshana to Syandane and Yukte is another Visheshana to Syandane. అచ్చా ఈ సందనానికే తీసుకోవాలి. అస్తు directly. Why? Because Mahati is very it is see say for example I say the sentence dark red car. Okay, dark red car, big red car. These are two different sentences, two different phrases. When I say big red car, red is an adjective to car, big is also an adjective to car directly. Yes. Okay. Big has nothing to do with red. These both are two different adjectives to car. Whereas when I say dark red car, red is an adjective to car, whereas dark is an adjective to red, not to the car. Okay. Ardhamainda? So dark will be adjective to red only, not to the car. So here the Yukte is talking about Syandana, not about Mahati. So these are two different adjectives to Syandana. But sometimes there will be a situation where one adjective can be, one word can be an adjective to one of the adjectives of the noun. That also can happen. So we have to observe such things. Here it is a direct adjective to Syandana, both of them. Okay? Anantaram. Okay. Kasmat param madhavah pandavah cha shvetaihi hayaihi yukte mahati syandane sthitau divyau shankau pradadmatuhu tataha. So here tasmat param is the meaning that we can take. So after that sound was blown, then they both also have blown their conches. After all the others blew their conches, then Madhavaha and Pandavaha, they blew their divya shankau. Anantaram. Taparyam alaukikau shankau. Alaukikau means divyam. That which is not
common. Laukika means that which is commonly found in the Laukika Prapancha. So Divyau, because it is given as Divyau, Alaukikau, we are taking it as Alaukikau, the meaning. Okay? So Vyakaranam. Allirani Bagini, Patitum Ichchati va? Sandhihi Svetaihi plus Hayaihi Visarga Rep Sandhi Svetair Yukte Svetair Hayaihi plus Yukte Visarga Rep Sandhi Pandavascha Pandavaha plus Pandavascha Visarga Sakara Sandhi Ushutva Sandhi Pandavaschaiva Pandavascha plus Eva Vruddhi Sandhi Samasaha Madhavaha Mayaha Lakshmyaha Tavaha Madhavaha Shashti Tatpurushah Kridantaha Shandane Shand Ekam nimisham Bagini. Atra Madhavaha Mayaha Nicharu. It is actually Mayayaha. It is a spelling mistake. Maya means Lakshmi. Mayayaha Patihi or Dhavaha. Dhavaha means Patihi. Bhagini, I'm sorry. Mayaha is correct, Amma. So Ma means Lakshmi. Mayaha correct, Amma. Maya Ma is ante also Lakshmi. Ma Ma means ityasyapi Lakshmi eva ardhah khalu. Ma ante Lakshmi. Ma Okay. ante Lakshmi. So Kevalam Ma. Mayaha correct. Mayaha. Okay. Kevalam Ma Swikaraniyam va? Ma means Lakshmi. Ma ityarthe Lakshmi eva. Mayaha. Maya. Maya api asti kalu? Maya api Lakshmi eva. Maya ante Mayaha. Bhagini, Maya. Maya ante Lakshmi kadamma. Ma Lakshmi. Maya ante, of course, that Maya is there, where it is all illusion and all, that is there. But I was wondering if there is meaning as Lakshmi also for Maya. Mayaha. There is a visarga. अत्र माया भवति चेत् समासपदं भवति मायाधवः एवं भवेत् खलु महोदय अत्र माधवः एव अस्ति अतः माधवः अस्तु करेक्ट अस्तु भगिनि सो मायाः సో మా అత్ర మాయ అంటే ఆదిశక్తి కిందకి వస్తారు భగిని లక్ష్మీదేవి కిందకి తీసుకోవడానికి వీల్లేదేమో ఓన్లీ మా అంటేనే లక్ష్మీదేవి అస్తు సో హియర్ మాయాః మాయాః తవః అస్తు అనంతరం లక్ష్మ్యాః తవః షష్ఠీ తత్పురుషः లక్ష్మ్యాః ధవః షష్ఠీ తత్పురుషः పతిః ధవః ఇత్యుక్తే పతిః तथा एव विधवः तत्पदमपि तथा एव वितौट् हस्बेंड विधवः अस्तु कृदन्तः चन्दने चन्द प्लस् लिट् प्रत्ययः करणे तस्मिन् चन्दन्ते गच्छन्ति अनेन इति चन्दनं कृदन्तं चन्द लिट् प्रत्ययः चन्दनं चलनं वा महोदय किं भगिनि स्यन्द् इत्यस्य अर्थः कः स्यन्द् चलनं टु मूव् चलनमेव अस्तु अस्तु सो स्यन्दनम् इति ल्युट् रूपमस्ति लैक् पठनं धावनं लैक् दट् स्यन्दनं. This is also lyut pratyayanta, which we discussed in the previous class, that it indicates pure kriya and the word itself is in the noun form. Astu. Sthitau tha plus ta pratyaya. Ta pradantam kartari pratyayanta. Ta. Taditantaha Pandavaha Pandu plus an apacharthe पांडवः अपत्यं पुमान् दिव्यौ दिव प्लस एत् भावार्थे दिवि भावौ भवौ दिव्यौ दिवि भवौ means in heaven, being there in heaven.
or in అంటే ఇవి దివ్యమైనవి కాబట్టి పై నుంచి డివైన్ గివెన్ బై డివినిటీ అని తీసుకోవాలేమో. ఎస్, దివ్యౌ అంటే డివైన్, గివెన్ బై అనే కంటే దే దెమ్సెల్వ్స్ ఆర్ వెరీ డివైన్. ఓకే, యత్ ప్రత్యయాంత. అస్తు. So yat pratyayanta is used in the sense of here it is used in the sense of bhavartha. Let us not go deeply into the pratyayas now. We will have another discussion on the pratyayas. Astu. Any other questions related to karaka? यत् प्रत्ययः भावार्थे एव उपयुज्यते वा महोदय? यत् प्रत्यय भावार्थे एव भवति वा? आम्, आम् भगिनि. So ante there can always be an exception. So we have to look a little bit into the pratyaya. But it is used, yeah, in bhavartha. Yat. We have nyat, yat and kyap. All these three pratyayas are used in bhava and karmani sense. तृतीयः कः महोदय? तृतीयः कः? Kyap. ह्यप्. kakara, yakara, akara, pakara. Kyap. ह्यप् यत्. तृतीयः कः? nyat, yat, kyap. अस्तु. Okay, all these three pratyayas are used in bhavarthe and karmani arthe api. न्यत् इत्युक्ते टाटा डाडा न भवति वा? न. So they are also considered as but all these three pratyayas when we use, you know that they lose the beginning and the ending vowels, right? So yakara is the one that is finally attached to the dhatu, the yakara. Okay, so for yat, acho yat is the Paniniya Sutram for yat pratyaya. So ajantebhyah dhatubhyah yat pratyayah vidhiyate. So gneyam, cheyam, like that. Ajantebhyah. So ach ante asti chet tesham dhatubhyah yat pratyayantah. Nyat rikarantebhyah halantebhyah cha. So for the dhatus which end in rukara, like rushi, and halanta, so those for those dhatus nyat pratyayantah bhavati. Like kru dhatu karyam bhavati, smru dhatu smaryam bhavati, like that. And halanta also. So like nat dhatu natyam bhavati, pach dhatu pakyam bhavati, and so on. And then kyap is upadat halantat dhatoho kyap bhavati. Kyap is a little complicated. There are two different kinds of kyap. So let us come back to that later. Okay, but just for you to get an overall idea, all these three pratyayantas are used in the bhavarthe or karmani arthe, and basically they represent pure karma in the noun form. Okay, like natyam, like that. And depending on the dhatu, the ending akshara of the dhatu, which pratyaya is used depends on that. Okay, like how we have seen. Okay, so coming back to the next shloka. మహోదయ మళ్ళీ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పరండి ఆ స్త్రీ ప్రత్యయాల గురించి. ఇది స్త్రీ ప్రత్యయాలు కావు ఇవి. These are three pratyayas, yat, nyat and kyap. These three pratyayas are used, sorry మీరు తెలుగులో చెప్పమన్నారు, మన భావార్థంలో లేకపోతే కర్మణి అర్థంలో వాడతాం.
ప్యూర్ కర్మ నీ ఉద్దేశిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం పఠనం అన్నాం అనుకోండి, పఠతి అన్నాం అనుకోండి, పఠతి అని నేను ఎప్పుడైతే అన్నానో మీరు ఆ కర్త ఎవరు అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా, ఏకవచనము ఒక ప్రథమ పురుష అనేది మీకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. అంటే కర్తకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఆ క్రియాపదంలో ఉంది, పఠతి అనే క్రియాపదంలో. కానీ నేను పఠనం అన్నాను అనుకోండి, అందులో కేవలం క్రియ మాత్రమే ఉంది. పఠనం కేవలం పఠనం, ఆ క్రియ గురించి మాత్రమే ఆ పదం చెప్తోంది. ఇక్కడ కర్త గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు. కర్తతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది పఠతి. పఠనం అంటే ఓన్లీ క్రియ, ధాతు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓన్లీ ప్యూర్ క్రియ, దే ఇండికేట్ ప్యూర్ యాక్షన్, బట్ ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇన్ నౌన్ ఫామ్. ఓకే, ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇన్ నౌన్ ఫామ్, అందుకనే అది అన్ని విభక్తులు తీసుకుంటుంది, బట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ప్యూర్ యాక్షన్. సో ఆల్ దీస్ త్రీ pratyayas are used in that sense, in bhavartha or karmani artha. And the difference why we have three is ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పినట్టు, if the dhatu ends in ajanta, means in ach, then the yat pratyayanta is used. If the dhatu ends in rikaranta or hal, then nyat is used. And mana kyap is a little different. అంటే it also has halanta and rit upadhat, ru upadhat. ఉపధాతం అంటే లాస్ట్ ఓవెల్ నుంచి ఉన్న లెటర్స్ కింద లెక్క వస్తుంది. విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్ లేటర్. బట్ kyap also is another pratyaya that is used with dhatus of a certain type. Okay, so all these three though indicate the same kind of word. The words that get these pratyayas indicate pure karma, kriya. Okay, anantaram Padmavati Bhagini patitum ichchati va? Bhagini aham kevalam shrunomi Bhagini. Astu astu, chinta mastu. Sulochana Bhagini? आम् महोदय। पाञ्चजन्यं हृषीकेशः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। द्वयमपि पठामि वा? आम् भगिनि। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। पदच्छेदः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनंत द्वितीयस्य अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ। पदपरिचयमपि पठामि वा महोदय? धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। अनन्तरं वनजा भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं भगिनि। सन्धिः पदपरिचयः पठतु। पदपरिचयः भगिनि। पदपरिचयः काश्यः अकारान्त पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं पाञ्चजन्यम् अव्ययము। ఒక్క నిమిషం, మీరు ఏ శ్లోకంది చదువుతున్నారు? మనం 15వ శ్లోకంలో ఉన్నాం. పాంచజన్యం, పేజ్ నెంబర్ 18. ओके। पांचजन्यम अकारांत पुंलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम ऋषिकेशः अकारांत पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम देवदत्तम अकारांत पुंलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम धनंजयः अकारांत पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम पौण्ड्रम अकारांत पुंलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम दध्मौ
दद्मा परस्मैपदी कर्तरि लिट् प्रथम पुरुष एकवचनम् महाशङ्खम् अकारान्त पुंलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनम् भीमकर्मन् नपुंस नकारान्त पुंलिङ्गं प्रथम भीमकर्मन् नकारान्त पुंलिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् रुकोदरः अकारान्त पुंलिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अनन्तविजयम् अकारान्त पुंलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनम् राजा राजन् नकारान्त पुंलिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् कुन्तीपुत्रः अकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् युधिष्ठिरः अकारान्त पुंलिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् नकुलः अकारान्त पुंलिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् सहदेवः अकारान्त पुंलिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् च अव्ययम् सुघोषमणिपुष्पकौ अकारान्त पुंलिङ्गं द्वितीया विभक्ति द्विवचनम् धन्यवादः भगिनी पदार्थ धन्यवादः अनन्तरं पदार्थः भावना भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं भगिनि पदार्थः ऋषिकेशः श्रीकृष्णः पाञ्चजन्यं तन्नामकं धनञ्जयः अर्जुनः देवदत्तं तन्नामकं भीमकर्मा भयङ्करकार्यकारी वृकोदरः भीमः पौण्ड्रं तन्नामकं महाशङ्खं महाकारकं शङ्खं कुन्तीपुत्रः कुन्तीसूतः राजा युधिष्ठिरः महाराजः युधिष्ठिरः अनन्तविजयं तन्नामकं नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ तन्नामकौ दद्मौ अधमत् अन्वयः ऋषिकेशः पाञ्चजन्यं धनञ्जयः देवदत्तं भीमकर्मा वृकोदरः महाशङ्खं पौण्डं कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनन्तविजयं नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ दद्मौ। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अनन्तरम् आकाङ्क्षा अल्लिराणी भगिनी। अहं पठामि वा? पठामि। आकाङ्क्षा दद्मौ कः दद्मौ ऋषिकेशः दद्मौ ऋषिकेशः पुनश्च कः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयश्च दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः पुनश्च कः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः वृकोदरश्च दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः कीदृशश्च वृकोदरः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः च दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः पुनश्च कः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः युधिष्ठिरश्च दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः कीदृशश्च युधिष्ठिरः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः कुन्तीपुत्रः पुनः कीदृशश्च युधिष्ठिरः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः पुनश्च कः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः नकुलश्च दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः भीमकर्मा वृकोदरः कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः नकुलः पुनश्च कः दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः
हेमकर्मा वृकोदरः कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च दद्मौ ऋषिकेशः धनञ्जयः हेमकर्मा वृकोदरः कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च कं दद्मौ ऋषिकेशः पाञ्चजन्यं धनञ्जयः देवदत्तं हेमकर्मा वृकोदरः पौण्ड्रं महाशङ्खं कुन्तीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनन्तविजयं नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ दद्मौ मन्ये हरि ओम् मन्ये हरि ओम् मन्ये Oh, sorry. I was on mute. धन्यवादः. धन्यवादः. लक्ष्मी भगिनी. आं भगिनि. तात्पर्यं व्याकरणं पठतु. अस्तु. भगवान् श्रीकृष्णः स्वीयं पाञ्चजन्यं शङ्खम् अदमत्. अर्जुनः देवदत्तनामकं स्वीयं शङ्खम् अधमत्. भीमस्तु भयङ्कराणां कार्याणां करणे कुशलः. पौण्ड्रनामकः तस्य शङ्खोऽपि महान् एव. सः तम् अधमत्. युधिष्ठिरः अनन्तविजयनामकं शङ्खम् अधमत्. नकुलः सुघोषनामकं सहदेवः च मणिपुष्पकनामकं शङ्खम् अधमत्. व्याकरणं. सन्धिः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः. पाञ्चजन्यं प्लस ऋषिकेशः अनुस्वारसन्धि. ऋषिकेशो देवदत्तं. ऋषिकेशः प्लस देवदत्तं विसर्गसन्धि सकारः रेफः उकारः गुणः. देवदत्तं धनञ्जयः. देवदत्तं प्लस धनञ्जयः अनुस्वारसन्धि. पौण्ड्रं दद्मौ. पौण्ड्रं प्लस दद्मौ अनुस्वारसन्धिः. महाशङ्खं भीमकर्मा. महाशङ्खं प्लस भीमकर्मा अनुस्वारसन्धि. अनन्तविजयं राजा. अनन्तविजयं प्लस राजा अनुस्वारसन्धि. कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः. कुन्तीपुत्रः प्लस युधिष्ठिरः विसर्गसन्धि सकारः रेफः उकारः अनन्तरं गुणः. सहदेवश्च. सहदेवः प्लस च विसर्गसन्धि सकारः अनन्तरं श्चुत्वम्. अस्तु भगिनि, धन्यवादः. सो अत्र क्रियापदं किं? दद्मौ. सो दद्मौ प्रथमपुरुष एकवचनम् अस्ति, ध्मा धातु. सो कः दद्मौ? ऋषिकेशः दद्मौ. सो कर्तृकारकं किम्? कर्तृकारकं पदं किम् अस्ति अत्र? ऋषिकेशः. ऋषिकेशः. अनन्तरं पुनः कः दद्मौ? धनञ्जयः. धनञ्जयः. सो धनञ्जयः अपि कर्तृकारकमेव. ऋषिकेशः धनञ्जयः. पुनः कः दद्मौ? वृकोदरः. वृकोदरः. अनन्तरं कीदृशः वृकोदरः? भीमकर्मा. भीमकर्मा. सो भीमकर्मा is connected to वृकोदरः. वृकोदरः as adjective. भीमकर्मा वृकोदरः दद्मौ. पुनः कः दद्मौ? युधिष्ठिरः दद्मौ. कुन्तीपुत्रः. कीदृशः युधिष्ठिरः? कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः. So कुन्तीपुत्रः is connected to युधिष्ठिरः as adjective. पुनः कीदृशः युधिष्ठिरः? राजा युधिष्ठिरः. So Raja is again connected to Yudhishthira as Visheshana. पुनः कः दद्मौ? नकुलः दद्मौ. So नकुलः पुनः कर्तृकारकम्. पुनः कः दद्मौ? सहदेवः. सहदेवः अपि कर्तृकारकः. So here we have dadmau is the only kriyapadam. For between these two shlokas we have only one kriyapadam. That is why they joined both the shlokas. So in the earlier shloka we saw that in one shloka we had two kriyapadams.
Now here we have only one Kriya Padam between the two shlokas. So depending on the Kriya Padam, the shlokas can be split. One shloka can be split into two sentences, or sometimes two shlokas can be joined into one sentence when we are writing the Anvaya. So here Panchajanyam Hrishikeshaha, Devadattam Dhananjayaha, Poundram Mahashankam Bhimakarma Vrikodaraha. Sorry, Mahashankam Bhimakarma Vrikodaraha, Mahashankam Poundram, Raja Kunti Putraha Yudhishthiraha Ananta Vijayam, Nakulaha Sughoshaha, Sahadevaha Manipushpakau, Dadmau. Manipushpakaha. When we split, we have to say Manipushpakaha, Dadmau. So here, when we have so many Kartripadani, why Dadmau is in Ekavachanam only? ఎవరికి వారు ఇండివిజువల్ గా వాయించారు మోగించారు కాబట్టి మోగించారు, ఎవరికి వాళ్ళే మోగించారు. సో బట్ మరి వివచనంలో ఉంది భగిని, ఇద్దరు వాయించి మోగించారు అన్నట్టు అని తీసుకోవాలేమో. దద్మవు మనం ఇందాక చూసాం కదా. అవునవును అవును అవును ఏకవచనమే. అస్తు 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 క్షమ్యతాం. అయితే బహువచనం ఉండాలి, కానీ ఎందుకు మరి ఏకవచనం? కాదండి, ఎవరిది వాళ్ళే మోగించారు కాబట్టి ఏకవచనమే తీసుకోవాలి. So sometimes it depends totally on the author or the Rachayita how to do. They still here also even Bahuvachanam can be given or Ekavachanam can be given. It still means the same meaning wise, but both are valid. That is what I'm trying to say. Sometimes a few words will be in Ekavachana, few words will be in Bahuvachana. And the Kriya Padam will depend on the nearest word to the nearest noun to the Kriya Padam. So say for example, Krishnaha Pandavaha Gachanti. Here Pandavaha Bahuvachane asti. So Gachanti we can use. Okay, though Krishnaha is also there in the sentence. So Krishna and the Pandavas went. So Krishnaha Pandavaha cha Gachanti. Like that we can say. Pandavaha Krishnascha Gachati. That also you can say. So it all depends. There are some rules, some basic rules, but depending on those rules, we can use either Ekavachana or Bahuvachana depending on the word that is closest to the Kriya Padam. That is one of the rules. There are other rules also. Sometimes here both words are Prathama Purusha. Sometimes Prathama Purusha and Uttama Purusha words can be there in one sentence. Balakaha or Ramaha aham cha gachami, you can say. Here gachami you can use because aham is there and you are using it right next to the Kriya Padam. So in such cases, though Ramaha is there, which is a Prathama Purusha Namavachaka Padam, gachami you can say. Like that, there are different applications. All of them are valid only. Okay, depending on based on certain rules. శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్ అంటూ భీష్ముడు ఏకవచనమే కదా, అక్కడ దద్మౌ అని ఉపయోగించాడు. దద్మౌ ఏకవచనం. కరెక్ట్, ఏకవచనమే కాదని అనట్లేదు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కసారి దద్మౌ అంటే సరిపోతుంది. సో హియర్ ఏకవచనం, ఎవరికి వాళ్ళు విడివిడిగా చెప్పారు. దద్మౌ ఏకవచనమే. నేనేమంటున్నానంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక వాక్యంలో మనకి బహువచన పదాలు కొన్ని, ఏకవచన పదాలు కొన్ని ఉన్నప్పుడు క్రియాపదం కెన్ బి ఈదర్ ఏకవచన ఆర్ బహువచన డిపెండింగ్ ఆన్ సర్టెన్ రూల్స్ అని చెప్తున్నాను. హియర్ ఓకే, సో అంటే జస్ట్ ఫర్ us టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, బికాజ్ ఇప్పుడు రామః సీత లక్ష్మణః చ వనం గచ్చంతి వీసే, కలిసి వెళ్తున్నారు. దట్ ఈస్ దేర్. ఎవరికి వాళ్ళే వెళ్తున్నారా, కలిసి వెళ్తున్నారా అంటే అగైన్, సో దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వి టేక్ ఇట్. బట్ హియర్ దద్మౌ ఈజ్ ఏకవచన. We have so many, all of them are there, but yeah, you can also take it as they individually are blowing the conches, so it is given in ekavachana. That also we can take. छन्दसः कृते अपि एवं भवेत् खलु महोदय? छन्दसः कृते अपि
that also. तदनुसारम् एकवचनं वा बहुवचनं वा एवमपि भवेत् इति मन्ये. That is also one of the factors, but in a sentence, other factors are also. अत्र श्लोके तु एकवचनस्य बहुवचनस्य तस्मिन् विषये अपि चिन्तनं भवेत् इति मन्ये. Yes, definitely. Ante sometimes only the chandas, only for the chandas certain modifications will be done. But here not only the chandas but also other factors could also be a reason. That is what I'm saying. So we just have to make a note of it. That is the reason why I'm discussing about it. We just have to make a note about a sentence which has multiple kartrupadani. Sometimes all of them will be prathama purusha ekavachana, some of them will be ekavachana, some will be in bahuvachana, and a few will be in different purushas also, prathama purusha and uttama purusha. Like this, several combinations can be there. So we have to observe how the usage is done. How the usage is done. एकं पदं बहुवचने एकं पदं एकवचने भवति चेत् क्रियापदस्य पार्श्वे एकवचनं भवेत् चेत् कथं भवति महोदय? बालकाः अहं च बालकाः रामः च गच्छति एवं भवितुम् अर्हति वा महोदय? अहं न जानामि. अर्हति वा? अस्तु. बहुवचने एकवचनं बहुवचनम् एकवचनं भवति चेदपि एवं वक्तुं शक्यते. अस्तु अस्तु. నకుల సహదేవులకు కూడా కలిపి చెప్పారు ఇక్కడ. నకుల సహదేవచ్చ సుఘోష మణిపుష్పకౌ అని ద్వివచనంలో చెప్పారు. కరెక్ట్. కాకపోతే కర్మ అదేంది క్రియాపదం మాత్రం ఏకవచనంలోకి వచ్చింది. అత్ర ద్వివచనం అస్తి కర్మపదం మహోదయ. कर्तृपदं तु नकुलः सहदेवः एकवचने एव अस्ति खलु. नकुलः सहदेवश्च सर्वेषां कृते च भवति. ऋषिकेशः धनञ्जयः एतानि सर्वाणि अपि च सर्वेषां कृते च भवति. लक्ष्मणः च वनं गच्छन्ति च like that. In that sense the cha is for all the kartrupadani. And they both, until here they specifically used the cha for Nakula and Sahadeva rather than for all the Kartrupadani, we can say. Why? Because Nakula and Sahadeva blew Sughosha and Manipushpaka. To focus on these two conches are blown by these two people, the cha we can apply it only to Nakula and Sahadeva also. సుఘోష మణిపుష్పక అన్నాడు, రెండు కలిపి చెప్పాడు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరికీ వస్తున్నది. Correct. The cha is applied only to Nakula and Sahadeva atta. Kimartham? Because together the shankhas, the names of the shankhas are joined. So the cha can be applied only to Nakula and Sahadeva. But we can always take, we have to take cha adhyahritam for the other kartrupadani. When we are writing the anvaya, we have to take cha adhyahritam for the other kartrupadani. Okay. Why? Because we have so many. Or individually we can take Hrishikeshah Panchajanyancha, Dhananjayah Devadattancha, Bhimakarma Vrikodaraha Mahashankham Poundrancha. Like that we can write when we are writing the anvaya. For us, for it to be more clear. For more clarity. See, when we are doing Anvaya Rachana, the purpose is to explain the shloka very clearly in prose order, and whatever is implied by the author implicitly, sometimes with not so many words, but the meaning is implied. In Anvaya, we have to make it explicit. In the final Anvaya, we have to make all what is indicated by the author explicit. So there is you need not shy away from making or using more words to make it explicit. So we can take whatever is needed to make the meaning more explicit. So cha we can add for that reason as adhyahritam. We can take cha as adhyahritam and add for the other kartrupadani. Okay. భగిని చ యాడ్ చేసిన తర్వాత వాక్యానికి ఇంకొంచెం అందం వచ్చింది కూడా. ఋషికేశః పాంచజన్యం చ
ధనంజయ దేవదత్తం చ భీమకర్మ వృకోదర మహాశంకం పౌండ్రం చ అట్లాగా చెప్పుకుంటూ పోతే బాగుంది, వినడానికి కూడా అన్వయే ఏవం భవితుం అర్హతి వా మహోదయ? యాని పదాని శ్లోకే నా సంతి తేషామపి ఉపయోగం కర్తుం శక్యతే వా? అధ్యాహృతం అంటారు కదా, దేర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ అధ్యాహృతం which is implied by the author, but it is not used because, like you said earlier, the chandas niyamani will be there. So the author is restricted in the usage of the words because of the number that he has to follow with regarding to that chandas. So sometimes some words, though they are but he will only the words that are very much implied will be the ones that will be skipped. Otherwise the meaning will be affected. Here, by not using cha, still the meaning is we are able to understand, and we know that cha is there, but the author did not use it here. So in the anvaya we can add. In such cases we can take. Usually the such common words only will be skipped, which can easily be understood that they are implied. Usually the kriya padam is like asti or bhavati. In such cases only it will be skipped, the kriya padam. Otherwise kriya padams normally will not be skipped. అధ్యాహృతం అని అంటారు కదా మహోదయ? అధ్యాహృతం, అవును మహోదయ. నా సందేహం ఏంటంటే ఇక్కడ నకులహ సహదేవ కలిపి చెప్పాడు కదా, సుఘోష మణి పుష్పకౌ అని ద్వివచనంలో. అయితే ఇప్పుడు మనం ఆ ద్వివచనం దద్మతుహు అనే అది అధ్యాహారం చేసుకోవచ్చు అంటారా ఇక్కడ విడిగా? లేదు, దద్మవే. ఇప్పుడు ఇందాక భగిని చెప్పినట్టు నకులహ సహదేవః విడివిడిగానే మనం చెప్తున్నాము. సో క్రియాపదం కూడా ఏకవచనంలోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సే రామః ఫలాని ఖాదతి అంటాం. దో ఫలాని ద కర్మపదం ఇస్ ఇన్ బహువచన, రామః ఏకవచనే అస్తి, అతః ఖాదతి ఏకవచనే ఏవ భవతి. కింటు ఇక్కడ మీకు మీ ప్రశ్న ఏంటంటే నకులః సహదేవః ఇద్దరు ఉన్నారు, వాళ్ళ కర్మపదాన్ని కలిపారు కాబట్టి క్రియాపదం కూడా ద్వివచనంలో ఎందుకు తీసుకోకూడదు అని మీరనేది. శంఖాలని మాత్రమే కలిపాడు. కర్తరి ప్రయోగే క్రియాపదం కర్మపదమేవ కర్తృపదమేవ అనుసరతి, కర్మపదం నాస్తి ఖలు మహోదయ? చారి మహోదయ, ఇప్పుడు ఇందాక హృషికేశః ధనంజయః భీమకర్మ వృకోదరః దద్మౌ అని అంటున్నామా లేదా? సో హియర్ దో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కర్తృపదాన్ని, the kriyapadam is still used in ekavachana only. So here also nakulah sahadevah cha dadmau. మాన్యే మహోదయ సంశయము సుఘోషమణి పుష్పకౌ అని ద్వివచనంలో ఉంది కదా అని ఆయన సంశయం అనుకుంటున్నాను. అందుకనే నేను క్రియాపదం కర్తృపదం మీద అందుకే ఫోకస్ చేసి చెప్తున్నా. ఇక్కడ మీరు కర్మపదం ద్వితీయ విభక్తిలో అదే ద్వివచనంలో ఉన్నా కానీ మనము మిగతా శ్లోకంలో ఎలా అయితే మల్టిపుల్ కర్తృపదాన్ని ఉన్నా కానీ క్రియాపదం ఏకవచనంలోనే వాడారో ఇక్కడ కూడా అలానే నకులః సహదేవః చ సుఘోష మణిపుష్పకౌ, సుఘోషః మణిపుష్పకః అని కూడా అనొచ్చు. ఆ రెండు మాత్రమే కలిపారు, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద క్రియాపదం. సుఘోషః మణిపుష్పకః అంటే అప్పుడు సరిపోతుంది. అలా కూడా అనొచ్చు. అన్వయం రాసేటప్పుడు అది కర్మపదం కదా, కర్మపదాన్ని అనుసరించదు కదా క్రియాపదం. మీ డౌట్ క్లారిఫై అయిందా మహోదయ? ఇది ద్వివచనంలో ఉంది కదా, అట్లానే చెప్పమంటారా మరి? సుఘోష మణిపుష్పకౌ అనే చెప్పాలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామః బాలకౌ పశ్యతి అన్నానండి. రామః బాలకౌ పశ్యతి మీన్స్ రామ సీస్ టూ బాయ్స్. అవునవును. బాలకౌ ద్వివచనే అస్తి కింటు కర్మపదం ఏకవచనే అస్తి, క్రియాపదం కర్తృపదం ఏకవచనే అస్తి, అతః క్రియాపదమపి ఏకవచనే ఏవ. అవును, అర్థమైంది. ఇక్కడ రామః సీతా బాలకౌ పశ్యతి అని అన్నాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. రామః సీతా లక్ష్మణః
Balakau pashyati. That also you can say. Or pashyanti. That also you can say. Irrespective of the karma padam, when the kriya padam, when the kartrupadam, when you have multiple kartrupadani, the kriya padam can be in ekavachana or bahuvachana. That usage is also there. Normally, when we have more than one kartrupadam, we keep the kriya padam in bahuvachana. We use it in bahuvachana. Okay, but when we have Annila Vidiga Rasnapudu Ramaha, Sita, Lakshmanaha, Vanam Gachati. Ani kuda anachu. That application is also there. Though we don't see it very commonly or use it very commonly, that application is also correct. That usage is also correct. मान्य अत्र चा विना अपि एकवचने भवितुमर्हति वा चा इत्यस्य उपयोगः भवितव्यः वा रामः लक्ष्मणः सीता वनं गच्छति चा विना अपि वाक्यं शुद्धमेव वा शुद्धमेव अस्तु मान्य ఎందుకంటే we can take this shloka itself as an example. आमाम् So the cha is not given with Rishikesha, Dhananjaya and all. So it is still with the cha or without cha, we can still use it. एतावत् पर्यन्तं चा एव भवेत् इति न जानामि पूर्वं न जानामि एवं भवति चा विना अपि अतः पृष्टवती. आं भगिनि. So and another thing is in these shlokas we see the prayoga of these rishis, how the sentences are constructed. So sometimes they may not fit into the Paniniya rules very much, but that prayoga will be there. So shishta prayoga we say, and shishta prayoga or so harsha prayoga also. Harsha prayoga and shishta prayoga. Shishta prayoga is how a word is used. That we can see from shishta prayoga and follow meaning of the word in different contexts, how the meaning changes. Endukante if you look at the meaning of a word, there will be many meanings, and how each of that meaning is used in sentence only through usage only, by looking at the usage of others only we can learn how that can be used. It is this holds good with any language, not only Sanskritam, with any language. Like say for example in English you have the word run. Okay, we use it in totally different ways. She is running a store, she is running a marathon, she is running out of groceries. In all these three sentences the run word is used totally differently. Only with usage you will know. In a dictionary, if you go and see, you will not find the meaning of the word run as in running out of groceries. Will there be that word? No, right? Unless the usage is also given. If any dictionary, dictionary people take into consideration the usage, how it is used and want to include that, then only that will be included. Otherwise, for run, there is only one or two meanings in the dictionary, but we use it in so many different ways. And how will we know how that word can be used in so many ways? Only through usage by professionals. So similarly here also, all these usages may not fit into the Paniniya Sutrani exactly, but with the Shishta Prayogaha we can follow, we can observe how the Acharyas are using, and based on that we can also follow that usage. Okay, and how will we know that? Only by studying more and more Sanskrit literature. Only then we will come across all these usages. They will not be listed in one place anywhere. So we have to, the more we study or read, the more exposure we will get to all these usages. Now, Arsha Prayoga is a little different. That is where, it is kind of similar, but Shishta Prayoga is where in the context of this meaning of the word also will be there. Whereas Arsha Prayoga is mostly the construction of a sentence. Sometimes it will not fit exactly into the Paniniya rules, but it is there. Why it is not fitting into Paniniya sutras is, Panini has written the sutras based on based on the Sanskrit literature that is already written by the rishis.
So whatever is commonly, whatever can be commonly categorized into a rule, he categorized. But here and there are certain usages which are not fitting into anything. And only for that one thing, writing a separate rule is not worth. Because you will find those very rarely, which are not fitting into to group it with anything. So such things he left. Panini Maharshi simply left them. So we will come across those when you read Mahabharata shlokas and all that. Such prayogas we will come across here and there. But we should understand if it is not fitting into any of the Paniniya sutras, we should identify that as Arsha Prayoga, which Panini chose not to address because they are very rare and they do not fit with any of the rules. So simply mentioning another rule is not worth it. So he simply left it because he is known for his precise. Ashtadhyayi is known for the preciseness, means very less words and it means a lot. It covers a lot of rules and conditions. So he didn't want to write maybe just one sutra to cover one application or usage. So he simply left it at that. So those are referred to as Arsha Prayoga. Shishta Prayoga is when a word is used in different ways and how it is used, which is not defined clearly anywhere. That also comes with Upasarga and Dhatu combinations. Upasarga and Dhatu, when we join it, sometimes two or more Upasargas are also joined with a Dhatu. The meanings can vary very drastically. So what we have studied in the previous level, the combination of a Upasarga and a Dhatu and its meaning is only one meaning. It can have many more meanings based on the context. So how will we know all those meanings? Only by seeing them in usage. Means we have to read so many shlokas to come across all such applications and how they are used. Only then we will know all the meanings that they can be used in. Otherwise, more commonly used ones in the simple Laukika Vakyani will be different. Those meanings will be different. Whereas in shlokas such as in Mahabharata or Ramayana, that usage will again be little different. So those we will know only through studying all those kavyas. That is why they say Shishta Prayogaha. You will come across that word many times. And that is the only way we learn. So many times we all wonder, right? How will we know the meaning of this? How are we supposed to know the meaning of this? With any language, not only with Sanskritam, with any language, the only way to learn a language is reading and reading and reading more and more literary work or listening or using. With usage, you will get only Laukika Bhasha, the conversational language we will get. But if you want to go beyond that and learn some real words, then literature. We have to study the works written in that language, good works, where good language is used. That is the only way we can improve our language. Only by dictionary, using dictionary also, we will know the meanings, but we won't know how to use them. Only through reading literature, we will understand how to use the words that we learn. Astu. So, धन्यवादः. So अनन्तरं व्याकरणमपि अभवत्. So समासः. मम एकः संशयः अस्ति. ఇది అనిట్ సేట్ అంటున్నారు, దాని గురించి ఏమన్నా వివరించగలరా భగిని? అది మనము అంతకు ముందు ఒక్కసారి డిస్కస్ చేశాము. బేసికల్లీ అనిట్ సేట్, స ఇట్, అన్ ఇట్. సో దట్ ధాతు దట్ గెట్స్ ఈ, okay, called set. The dhatu that does not get e is called anit. Adi aa e ekkada ante when is that e applied in certain usage, that nit and anit, they are classified as nit and anit only based on that. Oka form lo adi ikaram vastundi, konni forms lo konni dhatuliki adi raadu. So based on that, they are categorized. Where that e is used, anedi I'm unable to recollect right now. ధాతువు రూపం మారినప్పుడు ఇకారము యూస్ చేస్తే
ధాతు రూపం మారినప్పుడు కాదు. దెర్ ఈస్ అ ప్లేస్ వేర్ వి యూజ్ దట్ ఇకార. వికరణ ప్రత్యయలోన లేకపోతే ఎక్కడ అనేది ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రికలెక్ట్ రైట్ నౌ. బట్ బేసికల్లీ వెన్ ద ధాతు గెట్స్ ఈ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సేట్. వెన్ అ ధాతు డస్ నాట్ గెట్ ఈ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అనిట్. అది ఎక్కడ దట్ ఈ అప్లైస్ అనేది నేను ఒక్కసారి ఐ విల్ చెక్ అండ్ లెట్ యు నో. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. ఓకే, సో హియర్ ద సమాస ఋషికేశః. ఋషి ఎవరు చదువుతారు? హర్ష భగిని పఠితుం ఇచ్చతి వా? आं भगिनि. सन्धिः समासः. समासः समासः पेज नंबर 20. I am there भगिनि. समासः ऋषिकेशः ऋषिकारणम् ईशः षष्ठी तत्पुरुषः ऋषिकम् इन्द्रियम् महाशंखं महान् शंखः महाशंखः तं कर्मधारयः वृकोदरः वृकस्य उदरम् एव उदरं यस्य सः बहुव्रीहि कुन्तीपुत्र बहुव्रीहि कुन्तीपुत्र व्रीहि कुन्तीपुत्र पुत्रः कुन्त्याः पुत्रः षष्ठी तत्पुरुषः युधिष्ठिरः सप्तमी तत्पुरुषः समासे सति षत्वम् धनञ्जयः धनं जयति इति धनञ्जयः कर्तरि खर्ष उपपद समासश्च तद्धितानः पाञ्चजन्यः पाञ्चजन योगे न्य भवार्थे पाञ्चजन्ये भवः. अग्रे पठामि वा भगिनि? न एकवारम् एतत् चर्चां कुर्मः. धन्यवादः. So here in the samasa we have hrishikeshah, hrishikaanam ishah, shashti tatpurusha. Hrishikam ityukte indriyam. Okay, more it is, I think, the manas. Okay, the manas indriya. So hrishikam, hrishikaanam ishah is hrishikeshah. Here it is Krishna. Anantaram, here there is a shloka also. Hrishikaanindriyanyahuhu tesham yatah bhavan yato bhavan hrishikeshastato vishno khyato deveshu keshava. Okay, so hrishikeshah, Vishnu himself is known as hrishikeshah. Okay, among the devas. That is what this means. Anantaram mahashankham, महान महाशंकः तम कर्मधारय विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास. वृकोदरः वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सः. This is बहुव्रीहिः. So वृकोदरः means भीमा. So it अन्यपद प्राधान्यता अस्ति. So it is बहुव्रीहिः. He who has udaram means stomach, like that of a fox. Means fox is known to have a lot of hunger, and though how much ever it eats, it is not satiated. Similarly here, because of that reason, Bhima is compared with that Vrikodaraha. Anantaram Kunti. Wolfa bagini. Fox na? Foxo, wolfo, I don't know. Wolf, I think. మానే వృకము అనే ఒక అగ్ని ఉందండి. ఆ అగ్ని ఉదరములో ఉన్నవాడు
వృకోదరుడు ఆ అగ్ని మూలంగా ఎంత తిన్నా అరిగిపోతుంది. ఆరిపోతుంది. ఎస్, అదే పిత్త స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి అదే ఉంటుంది. We can see that even among our family also, some people are always hungry, or no matter how much they eat, they are still hungry because of that Jataragni. They have very active Jataragni. Yeah, but here, ante in this context, it is given like that. But we can, of course, there is always inner meaning. Anantaram Kunti putraha Kuntyaha putraha Shashti tatpurusha Yudhishthiraha Yudhisthiraha Saptami tatpurusha Samase sati Shatvam. So the sthiraha is from the stha dhatu, right? Stha dhatu ninchenadi sthiraha. Avunu bagini. So the Shatvam happened because of the samasa. Adi, I am trying to figure out the sutra or the rule for that. I'm trying to look for that. I couldn't find at the surface level. So I will try to get it until the rule. But many places the sakara will go to shakara in sandhi also, not only in samasa, but in some places because of the samasa that Shatvam can happen, or sometimes only the sandhi also can cause that to happen. There is a sutra for that. Just for the sandhi, there is a sutra that I know, but for the samasa, if there is a different sutra, I have to check. Anantaram. మనకి ఒకసారి చెప్పినట్టు గుర్తు సమాసే. We discussed that long time back when we were doing sandhis, but I don't recollect it right now. ఇది సతి సప్తమి పదజాలమే కదా భగిని, సమాసే సతి. కాదు, it is not. ఈ రెండు పదాలకి మాత్రమే. Yes. When in samasa. Yes. అదే. Anantaram Dhananjayah Dhananjayati iti Dhananjayah Kartari Khash Upapada Samasaha cha. So here Dhananjayati iti Dhananjayah, like Kumbham Karoti iti Kumbhakaraha. So it is a Upapada Samasa in that sense. This Kartari Khash is another Kridanta. It is a Kridanta Pratyaya. And again, regarding that also, I have to find the sutra. For certain words, they will get the Khash Pratyaya when they are used in Kartari Prayoga. That is the basic meaning of that. But for which words and all, we have to find the sutra. The sutras that I found did not have this Dhananjayati. They had other words, but this particular combination of words was not there in that sutra. So I will try to look more. So that is about Dhananjayah. Sarvanjana padanjitva vittamadaya kevalam madhye dhanasya tishtami tenahurmam dhananjayam. So basically Arjuna once went, I think when they did this Ashwamedha Yaga or some yaga, he went in war with many people, and he defeated all of them, and he brought a lot of wealth from all that victories. So that is, since then he has been known as Dhananjaya. That is one surface level meaning. Again, in Bhagavad Gita shlokas, surface level meaning one will be there, but inner meaning there will be more. So how some scholars look at it is sadhana. Through sadhana, he has conquered his indriyas. He is also known like that. In that sense also we can take. And here Panchajanyaha. So Panchajana and Jnai Pratyaya. So Panchajane Bhavaha. So here Panchajana, again at the surface level, one meaning is there is a Rakshasa by the name of Panchajana who was hiding a shankha in his stomach. So Krishna killed him and took that shankha. So it is known as Panchajanya. That is one surface level meaning. Inside meaning is the Panchendriyani are known as Panchajanaha. Okay, so he who has conquered these Panchendriyas is also known as Panchajanya.
So Satu Panchajanam Hatva Shankam Lebhe Janardanaha Yahasa Deva Manusheshu Panchajanya iti Shrutaha. Okay. So Panchajanam Hatva. Here this Panchajanam can be taken as the Rakshasa or about the 5 Indriyas. Either way you can take. So he who, but Shankam Lebhe. Here the Shankam Lebhe. So surface level meaning is killing that Asura. He took over that Shankha. So it is known as Panchajanya. But again, like I said, the inner meaning is always there. That is with these shlokas. So we completed up until the 16th shloka. Any questions in this shloka? అది ఇందాక మీరు షత్వం గురించి మళ్ళీ చూసి చెప్తానన్నారు కదా, అదొక్కటే ఉండింది భగిని. కర్తరి ఖష లేకపోతే సమాసే సతి కష్ ఒకటిని షత్వం ఒకటి, ఈ రెండు మళ్ళీ చెప్తానన్నారు కదా. అస్తు. సమయः అభవత్ భగిని. సమయः अपि अभवत्. సో అస్తు. శాంతి మంత్రం. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదాः భగిని. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు భగిని. ధన్యవాదాలు భగిని. శుభరాత్రి. మేడం ధన్యవాదాలు భగిని. నా పేరు లలిత కుమారి. నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో